Okay, good afternoon, welcome back. Right, only two of you are for the first session. Belegge session attend madida. Okay. Anybody online who are not ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು first session? ಬೆಳಗ್ಗೆ attend ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? People online, anybody attending the first session? And then those who have not attended in the morning session? Those who are online, anybody attending the morning first session or who have not attended the morning session? Okay, no problem. Right, very quickly. So what did we do? Foundation course orientation session. So we have basically understood what is a foundation course, why is a foundation course required, how will a foundation course help. This is something that we have understood. With that, we have also run through the scheme of UPSC exam. What is UPSC? Civil Services exam, prelims, mains, interview. What is the demand? Right, what are the papers? What we are now discussing is the syllabus of the paper, and on that basis, we'll take it forward. Okay. So today idea or now the idea would be specifically on syllabus orientation as such. This is a syllabus copy, right? All of you will have a syllabus copy, right? ಯಾರತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, right? Online ಇರೋರಿಗೆ we'll share it on the group, right? We'll share a soft copy on the group, okay? So this is a syllabus copy which is important, which is like a Bible for you. At any given point of time, ನೀವು ಈ syllabus copy ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, okay? Because everything that is necessary for understanding the exam is already there in the syllabus copy. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, so we all know UPSC conducts the exam. UPSC is Union Public Service Commission, constitutional body. It conducts the exam. The exam's name is Civil Services exam, right? And the foundation course caters to the idea such that you can prepare. You own the basic idea. Prepare agidira antandre you can prepare for any competitive exam no much. Okay, the idea develops. Constitutionally empowered, so designs every stages are kept dynamic. The most important exam, right? Till date, we will see there is no single question that is repeated verbatim. It has to be the same topic. They will ask the same things, but they have not repeated verbatim. So they've continuously kept it emerging, evolving. So things are dynamic as such. They have made you think. They have kept you guessing. Right? Ide barutte bidu. At question paper nodidre barutte bidu eno. That kind of idea doesn't work. Okay. So they have constantly kept you guessing in terms of how you have to see what is the perspective. That idea is the thing. Okay. So on that line, you have to understand. So there are three stages: prelims, mains, interview. What is that we understood? Prelims generally happens. Notification comes in. Okay. It's there here only. In terms of timeline, notification generally comes in February, March. Prelims happens May last week or June first week. Results, then mains happens in September, October. Then results, interviews begin in January. This is the timeline in which it works. Okay. Prelims is the first stage, most important in terms because it becomes an eliminating stage. Many people write, of which about 15,000 less than that get selected for mains. So it becomes an elimination stage. What is most important from a prelims perspective? From a prelims perspective, ideas that are most important in that. This is what we're running through. So prelims, mains, and then this is the process. What is that you require? We said you have to have a very strong aspiration, dedication, discipline, determination. You should be very patient and perseverant because you know this takes time. So it's like a marathon, right? Sprint race, 100 meters, 10 seconds. Next prepare. This is a 1 year race, right? Like I said, all of you are preparing for writing the exam in 2024 prelims. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, and then interviews in 2025, which means you're expecting results in 25 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಗಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. We are 2022 now, almost closing 22, right? But 22 now. So imagine the amount of patience and perseverance that you need to carry, the discipline and determination, dedication that you need to have. Why? Because this interest level that you are having now should be carrying forward for the next 2 years. Right? Ide same interest level na ade idea dalli uliskondu hogidira alle perfectly possible. Okay? Right? So for those who are in your first year degree, those who are in your second year degree, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪುಶ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್.
Okay, so we'll build a plan. Individually, when we sit with you one-to-one, we'll build a plan. We'll build a plan where they'll give you, those who have finished your degree this year, we'll build a plan so that you can write in 24. Those who are in your final year, which means you're writing 24, again, plan. Those in your second year, you have 2 years plan, we'll build a plan. 3 years plan, we'll build a plan. So one-to-one Kutu will build that plan. Specifically, these are few qualities that you need to carry forward. Each stage, prelims, we have already discussed 2 papers. GS paper 1, GS paper 2, 2 hours for the first paper, 100 questions, 2 marks, negative 2/3, 80 questions, positive 2.5, negative 2.5/3. This paper is purely qualifying. This paper called checks for the cutoff. E basis merit, it's a merit paper which based on which you get qualified to the second. Let's get into the syllabus now, right? So the first paper syllabus is what we say general studies, alva? So general studies in the Harita Devi. On that basis, general studies paper, right? You have what? Current events. Okay. So the first topic of the syllabus itself says it is current events. Current events of what? Current events of national and international importance. So everything that is happening around you. Right. Why do we say this is a very lively, dynamic exam? Because everything that is happening around you, from history, polity, science and technology, everything becomes relevant. Haganta, they are not asking you technical details, right? COVID, if it's a current affair, then you should know what is COVID, right? You should know what is RT-PCR. What ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, right? COVID ಗೊತ್ತು, RT-PCR ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ. ಆ ರೀತಿ current affairs. If there is a war that is happening between Ukraine and Russia, then you should know about the war. Where is Ukraine? Where is Russia? Geography ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is the reason for the war? Anno basic gothirbeku. That way. So current events, national, international importance. Then history, right? Geography, polity, governance. That includes constitution, economic, social development, general issues of environment, ecology, and general science. Okay. So I look at prelims syllabus. You have current affairs. You have 4 core subjects. That is history, economics, geography, polity, adbitto, right? You have general science, science and technology, and you have environment. Okay. So with all this, they have included the idea of current affairs. This is how you understand the syllabus of prelims. So illi, when they say history, they've added history of India and Indian national movement. When they say history of India, you have to understand this idea of history of India as, right? Indian national movement is freedom struggle, alva? So freedom struggle andana, you take in this time period 1857 onwards till independence 1947. This is how you take. Okay, Indian national movement and the specific account. But history of India andana, this history of India counts to ancient India, medieval India, and modern India. Right. So from Indus Valley civilization to the entire ancient times, medieval India and modern history, all that from India's perspective. Okay, so this is history. From geography, India and world geography. So geography, world geography also comes into picture. Ali naming physical geography, social geography, economic geography of India and the world. Okay, right. Then polity and governance, which Indian polity and governance. Ali constitution, political system, Panchayati Raj, public policy, rights issues, etc. This from the polity perspective. Economic and social development, where you have sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives, etc. General issues on environment ecology, which is biodiversity, climate change that do not require subject specialization. So clear cut ಹೇಳ್ತಾರೆ, all that doesn't require what? They do not require subject specialization. So please understand, as part of your general studies, knowledge level that is getting tested is 10 to 12 standard knowledge level. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಜಾಗ್ರಫರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕಲ್ಲ. You are studying it because you have to write an exam. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕಲಿತಾ. Right. So what is the boundary? ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That is why, what is the basic study material? The basic study material is NCERT. Right. And NCERT specifically 6th standard to 12th standard. Perfect. Right. So as soon as I look at the syllabus, what is there in my mind? What is the syllabus?
The syllabus is right. History, geography, right, polity, constitution, and economics. These are 4 core subjects. Okay. History and the ancient, medieval, modern history, and freedom struggle. Polity, constitution, all governance related ideas. Geography, India and the world. Economics, sustainable development, and issues. These are 4 core subjects. Adbittu. Right. History, apart from ancient, medieval, modern, freedom struggle, art and culture kuda barutte. Right, which is part of your ancient and medieval. Iga history ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು NCERT ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಜನರಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. So generally, the feeling about history is it's too much to remember, too much as an idea, foundation course orientation. Right. Generally, history in the there is this feeling that too much to remember, istella nenbitkonbeka, higella madbeka anno one feeling barutte. Right? No. History is all that is relevant. ಇವಾಗ ancient medieval times ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ all that is relevant today. How is it relevant today? ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡೆದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. Right? Art, literature, culture, their living style. Indus Valley civilization is regarded as the oldest living civilization. Why? Because ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ urbanization, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Right? There was a practice in Indus Valley civilization where people who were dead were buried. ಅವರನ್ನ ಕುಳಿತ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ನಾರ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ರೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಬರೀಡ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವಾರ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಆ ತರ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ NCERT and specific becomes important. How do we learn? How do you approach idea? History. Clear? Right. History ಅಲ್ಲಿ ancient, medieval, modern ಅಂತಂದಾಗ ancient and medieval ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ art and culture. Right? The art, literature, culture of those times become important. ಅದೇ ರೀತಿ geography, everything that you study, and then since environment is a very important idea. From last few days, newspapers are dominated by something that is happening in Egypt. What is happening in Egypt? Right. In Egypt, there is a climate summit that is happening. COP anta karitare, Conference of Parties. Egypt alli Sharm el Sheikh ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Right, Conference of Parties. All that is regarding environment. Right, climate change is a very big issue. Okay, so all that is ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸಮ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ರೈಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರೋ ತರನೇ ಇದೆ. ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವೆಂಬರ್ ಬಂತು, ಈಗಲೂ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. These changes in the weather patterns are again impact of climate changes that are coming to picture, right? Erraticness that is coming. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. All that is important because environment is a study. So environment ಇಂದ questions ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು as we see the idea of general science, right, and science and technology specific as such. With all this, the idea of current affairs. This is your general studies syllabus. Okay, so that is what they have specified as syllabus of general studies as such when you look at the prelims paper. Okay, so prelims paper and the nodaga, like we said, this is current affairs, history, geography, polity, governance, economics, general issues which are environment, ecology, and general science. Right, so this is the boundary. Okay, hagante bitu ishte end. The idea of application, current events, and all these current events of national international importance from a historical perspective, geography perspective, polity, economics, everything. Right? Questions have been asked. Clear?
Right. So ನೀವು question paper ಅಲ್ಲಿ ನಾವು like we said every week you will start with a test. 30 questions test ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬರೀತೀರಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ NCERT ಯಾವ್ದು ಆ NCERT ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅಪಾನ್. Right, that is something that we will push so that you can think about it. That is the idea when it comes to general studies. This is your first paper syllabus. Are we clear with the first paper syllabus? All of us? Prelims first paper. Right, now second paper. This is your CSAT. As the name itself says, this is in terms of aptitude. Okay. So this is what civil services aptitude test. Right. So aptitude is what? Please don't confuse aptitude with mathematics. Right. Generally, maths is maths. It's a very scientifically induced idea of aptitude. Okay. Take any competitive exam today. Every competitive exam will have aptitude. Minimum 10 prashne inda maximum full paper tankanu aptitude barde barutte. So don't run away from aptitude. Right. It is not difficult. It is easy. What makes it difficult? Ondu, general ಆಗಿ ನಾವೇ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. That fear factor is what affects. Second, negligence, ignorance, we don't practice. Right? This requires practice. ಇಲ್ಲಿ by heart ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ. This requires a lot of practice. What is part of second paper? Say comprehension. Right? You will have paragraphs. They'll be asking you questions. You will have to read the paragraph, understand, analyze, answer. Comprehension. Right? Then comes interpersonal skills, communication skills, logical reasoning, analytical ability. Right? Questions on circular arrangements, linear arrangements, missing numbers, everything. Right? Decision making and problem solving, general mental ability. Okay? Basic numeracy. Right? Data interpretation, bar graph, pie chart, everything ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Last, English language comprehension skills. All these are at what level? Again, the expectation is class 10 level. Okay? 2011 ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು GS ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೈಟ್. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು GS ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 2011, 12, 13 3 ವರ್ಷ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 400. ಬಟ್ 13 ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು, MBA ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, which means what? You have 80 questions, right? Correct answer will give you 2.5 marks. There is negative marking of 2.5 by 3, right? Which means 80, 200 marks. ಈ 200ಗೆ ನೀವು 67ಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. And trust me, getting that 67 plus is not difficult. Very easy. What is required? Practice. Thorough practice is required. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀ 67 ತಾನೆ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ರೈಟ್. ಜನ ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 80ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 47 ತಾನೆ, ನಾನು ಬರೀ 40 ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 45 ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಲೆಸ್. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60 to 65 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು 60 to 65 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ರೇಂಜ್. ನಿಮಗೆ 67 ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 70 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 100 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. when you are targeting 100 plus 5-10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೂ. ರೈಟ್. 60 to 65 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗಿದ್ದು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಓದಿ. ಒಂದ್ CSAT ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
Right? So all that you have to do is you shouldn't neglect. Clear? Yes? Right? People online also? All of you are there? This is the idea. Perfect? So second paper is not tough. Right? It requires practice. It requires an approach. ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ರೈಟ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ದೇ ಲೂಸ್ 1 year. That is why in foundation course also we have kept 3 exclusive classes for this paper. ಆ 3 classes ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್. ಒಂದು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈಟ್, ನನಗೆ CSAT ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟ ಶಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ನೀವು 24 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 24 ಜನವರಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಬಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು 24 ಜನವರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಓದುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೆನ್ 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು? ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ 2 ಪೇಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ? ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. Right. What is required from the prelims perspective? From the prelims perspective, right, as kind as an idea, from the prelims perspective, you should have the idea to apply subject knowledge from prelims. Right. Although, right, it's all the same. See, history kalidira, prelims made the same history, but you apply madonna prelims perspective in the apply. That is something that you have to. So the skill set that is required, applying the subject knowledge from prelims perspective. Okay. Second, master the skill of precision. See, prelims questions are not asked to trouble you. Right? Nim knowledge test ಮಾಡಿ in depth ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ದೆನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Once you eliminate that, you will be able to arrive at the answer. So you should develop this art of eliminating answers so that you can reach. Right? Simple. They asked one question, right? Where did the first BRICS summit happen? And generally UPSC ಅಲ್ಲಿ factual questions ಕೇಳಲ್ಲ, right? ಅಂತವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು first BRICS summit ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. There are 4 options, right? First BRICS summit. Option A, B, C, D. Right? First option was Johannesburg. Right? Second option was New Delhi. Third option was Mumbai. Fourth option was what is this? Yekaterinburg. Okay. So factual questions are there. Right? Now, first thing, first BRICS summit ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Right? With all preparation, BRICS ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. What you know what is BRICS? I'm asking you about BRICS. The question was about BRICS. BRICS. What is BRICS? It's a grouping of countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa. 5 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಐ ಡು? ಐ ಶುಡ್ ನೋ, ರೈಟ್, ನೋಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಆರ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ BRIC. ಲೇಟರ್ after the second summit is when South Africa joined. Johannesburg is South Africa. ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So even if I don't know Yekaterinburg, can I eliminate and arrive at the answer? I can eliminate. So ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. How will all this come? Right? With more practice, with more idea, this will develop. So on one side, from prelims perspective, second, precision, third, elimination skill. Third.
Time management is very important. Why? 100 questions, 2 hours. Right? ಇದು ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಪೇಪರ್ನ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ, ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-12 ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು 4-5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 2 things are important. 1, confidence, 2, self-belief. For prelims, why? ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರ. ರೈಟ್? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ 2 are most important. That risk-taking ability should develop. That is why ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ 50-100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಬರೀ 30 questions ಕೊಡ್ತೀವಿ, 30 minutes ಕೊಡ್ತೀವಿ. 100 questions, 2 hours. ಇಲ್ಲಿ 30 questions, 30 minutes ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So are we clear about prelims? Yes? Right. Generally cutoffs have kept varying. These have been the cutoffs. So this was cutoffs of 2020 exam. 20 exam. 21 al nadadanta prelims cutoffs have been less. 21 al nadadanta prelims exam cutoffs have been this has been around 89 and subsequently has come down. Right? This is 82, this is 83. Right? Ee riti differentiation bata hai. Okay, so ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ in terms. Right? This has been a trend. 2020 ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, this has been the trend. Okay, so ನೋಡಿ 200 ಗೆ 92 is the least marks, and as I said 2021 89. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಡಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕಟ್ ಆಫ್ಸ್ ವೆರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಟ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು. In fact, you should always target out of 200, your target should be 120 plus. That should be the mindset with which you should work. It is not difficult, right? It's a very simple calculation. I'll tell you how. See, what is the calculation that we give students in that? 100 questions alva. Okay, 100 questions ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ 15 questions ಬಿಡು. ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರದು at least 80 to 85 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so this is the first most important step. You have to attempt 80 to 85 questions. Generally ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, right? Going by different strategies and others and feelings others, ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 60, 65 ಹೀಗೆ. It's a wrong idea. You should attempt 80 to 85, which means what? You have already left 15 questions. So you have been given that leeway that ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 80 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಪ್ ಟು 85 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ವೇ. Okay, you feel very comfortable 90 to 93. I have seen people who attempted 100 or 100 also. Right? Blind ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, with educated understanding. 80 to 85 is an average that you have to attempt, which means you already left 15. We are going by the understanding with good preparation. When you attempt 80 to 85, right? When you attempt 80 to 85, your mistakes should be less than 20. This is the mistakes. Mistakes should be less than 20. Worst case less than 20. Right? Best case, anything less than 20 is best case. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ.
20 ತಪ್ಪಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅಲೋ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು? 65. ಹೌದಾ? 20 ಕ್ವೆಶನ್ 21 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 21 have gone wrong. When 21 goes wrong, going by negative, how many questions go out? 7 questions go out. Correct? What is the calculation? 65 into 2, 21 into 2 by 3. Correct? 65 into 2 is 130. This is correct. So going by this becomes negative. Your marks is how much? And nobody with this marks can stop. When you target this, anything less than 20 is always more than 160. This should be the target. So prelims ಈ ರೀತಿ ಒಂದು strategy develop ಆಗಬೇಕು. Right? And this doesn't come automatically. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 100 questions ಬರ್ದಾಗ ರೈಟ್ 40 ತಪ್ಪು 45 ತಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ 15-20 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 45-50 ತಪ್ಪಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Right? That is how you will start. So don't expect you to start with very high numbers. No problem. What? ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ what should be the idea? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಯ್ತು, how many went wrong. This is the only table we want. We don't want your marks, we don't want your rank. How many did you attempt? How many went right? How many went wrong? We are concerned about this. Okay? You attempted 80, right? 30 went right, 50 went wrong. Now we want this. What kind of mistakes have you done? We will analyze this. Right? With each test, we want this number to keep coming down. Come down to how much? You attempt 80 plus, right? Your mistake should be less than 20. We want to bring this number down to 20. Automatically, when this comes down to 20, this will increase. You will push. That is the idea that we work. Okay, so the objective of foundation course or the regular classes, ಈಗಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Perfect? Yes. Right. So this is in terms of prelims. Right? In terms second paper ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೈಟ್, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ರೈಟ್? 200ಕ್ಕೆ 67 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, clear? This is about the prelims idea. Any questions about prelims? Anything that you want to ask before we move on to mains? Any question? People online also, any question? Anything that you want to ask those who are online? Perfect. We'll go ahead for mains now. Okay. So mains, like I said in the previous session, the most important stage of the exam. The most important stage of the exam. Why? Prelims ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. You just qualify for mains. Mains ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Every single marks will count. Okay? Every single marks. Right? So this first. Second, it's a challenge also because for the first time in your study career, you are now writing 250 marks in those 3 hours. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ 3 ಗಂಟೆಲಿ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು 9 ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. It is not difficult. Right? It doesn't demand high intelligence. ರೈಟ್? IIT NIT ಹೋದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ರೈಟ್? ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಗಂಟೆ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಅಗೇನ್ ಸುಳ್ಳು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ರೈಟ್ ನಿಮ್ ಡೇನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ರೈಟ್? ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 1250-300 people clear in their first attempt? Because they have caught the knack of the exam. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾರೆ.
ಇವಾಗ ಈ ಸತಿ ನನಗೆ ಒಂದು 300-400 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ನಂಗೆ IAS ಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ರೈಟ್, 3-4 ಸತಿ ಬರೆದಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ 3-4 ಸತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. Which means what? They're clearing prelims, they're clearing mains, they're going interview, they're also ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It's all about achieving that ability. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಉದುರಿ ಬರಲ್ಲ. It's about the effort that you put in that direction, you can get that. Right? I did not clear prelims in my first attempt. After that, I never looked back. Nan prelims ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು 130, 140. I knew the day I wrote prelims that I'm through with prelims. Mains ಅಲ್ಲಿ ಓದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Right? Because I had a different idea. To understand the right idea, I took 2 attempts. I lost 2 mains and then I understood. Okay, this is how I should. Okay, so it's all about developing the ability. That is why I said the effort that both of us are working towards is, ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನು 2 ವರ್ಷ ತಗೊಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೋದಾ or less than that, so that your success time reduces. Right, that is the approach. So mains is a very, very important stage. It requires thorough understanding of the syllabus, right? Application, writing, that's the most important challenge. Writing skill is what you have to develop. Okay, so what is mains? That we have discussed already. Okay, so specifically syllabus and the nodaga in terms of mains, right? This was before 2013 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, 2013 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು. Before 2013, okay, you had 2 compulsory papers. You had essay only for 200. GS was only 2 papers. There were 2 optionals, optional 1 and optional 2. Each optional had 2 papers. So optional had a very high weightage, GS had very less weightage. This was before 2013. Right, they have changed the idea. Now the new pattern is this. This is the new pattern. Right, and this pattern keeps the idea same for everybody. Right, now look at this. You have English and Kannada. Compulsory papers qualifying. Right, Indian language and like I said, you can write any language. This is purely qualifying. This marks don't count. Then essay 250, you have to write 2 essays, right? You will get part A, part B. Part A ಅಲ್ಲಿ there will be 4 topics. Part B ಅಲ್ಲಿ there will be 4 topics. E 4 you have to choose 1. E 4 you have to choose 1. So 2 topics, 125, 125. 250 marks. GS 4 papers. 1 optional. Right, in that 1 optional 2 papers. 250 each. The mains says for 1,750. And as I said, this mains marks plus your interview marks of 275 will decide your rank. That is why mains is important. Okay, so what is required for mains then? Okay, so prelims are mains again beku. Right, most important thing, syllabus understanding and study. That is why we repeatedly emphasize on syllabus. Nodi, foundation course shuru ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Foundation course is all about idea developing NCERTs. Now direct ಆಗಿ okay ಇವತ್ತು NCERT ಇದು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. Why are we spending all this time? Because you are here for a process. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ನಾನು ಯಾವ ಡಿಶ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಶ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಡಿಶ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಹಾಕೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ okay, right? So means syllabus understanding is very important. That's what we are doing. Second, current affairs tracking and application. ನೀವು ಬರೆಯೋ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Okay, then budget, economic survey, Niti Aayog reports, all this tracking has to happen because that's how your answer has to come. All that correlation between papers. Syllabus ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ GS1, GS2, GS3, GS4 ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Writing skill, the most important skill, writing skill. How effectively you build this skill is something that demands. Right? Then regular answer writing practice. That is why your preparation is a 1-year preparation. ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ NCERT. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 2 months ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು.
ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆ, thoroughly ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ is become. This is the most important idea of mains. Personality test is a different idea altogether. It's a test of your personality. Prelims ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ದೇರ್ ಆರ್ 5 people sitting in front of you. They're throwing questions, you're answering then and there. ನೀವು ಬಳಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ, ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನೀವು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ comes into question. Right, that's how important is a personality test. We'll discuss about this some point in time. Right, this is how you should know the ideas. Let's get to the syllabus. Okay, specifically, let's get to the syllabus as such. Syllabus of prelims we have understood. Mains. Right, this is mains, correct? 2 compulsory papers, essay, 4 GS papers, optional 1. You have to choose 2 of. 1 optional, 2 papers. Right, how to choose optional, all that we'll discuss some other time. It's a very important idea. We'll help you choose optional. Let's get into that. Compulsory papers, again, like I said, don't worry. It is just passing that paper. Right, essay, translation, letter writing, right, meanings, opposite, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ ಗೋ. Right, this is where your focus should be, essay and 4 GS papers. Specifically, 4 GS paper syllabus ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Why it important to understand the syllabus of these 4 GS papers? Because ನೀವು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months, 4 months or next 1 year ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ, ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ. Right, if there is an issue in Karnataka, if there is an issue in Tamil Nadu, right, what is happening in Tamil Nadu, Kerala? Tamil Nadu and Kerala both have written to the central government, ನಮಗೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Right, Kerala yesterday has passed a bill where they removed the governor as chancellor of a university. This is what? Federal tension. Why? Because governors are overacting. Governors are functioning beyond their powers. That is also affecting governance. So this is an issue. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ where does it fall into? ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. Right, ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, COP ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. Right, there are a lot of gang rapes and women related incidents. Right, the Chitradurga mud related incident where there are young women, kids, children who have been sexually harassed and all that. So this is a women related issue, child related issue. That also is part of a syllabus. Everything is part of syllabus and ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ syllabus understanding should be very clear. Okay, right, so let's look at the main syllabus now. So main syllabus andaga these 4 general studies papers become primary. Let's go one by one. Okay, I'll give you a larger frame. I'm not spending too much time because NCERT go idea kodbeku anta. I'll give you a larger frame. What is the larger frame? 4 general studies papers. Okay, 4 general studies papers you will have to take the idea from. Right, see, each general studies paper now 3 parts are divided. Okay, each general studies paper. You have GS1, right, GS2 and GS3. Out of your 4, 3 papers are of a common nature. 3 papers are of a common nature. The 4th paper is a special paper. 4th paper is a special paper. Right, 4th paper is something that we call is ethics paper. Ethics, integrity, aptitude ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ. ಈ 3 ಪೇಪರ್ ಒಂಥರ ಬಂದ್ರೆ ಆ 1 ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 10 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 15 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ ಥಿಯರಿ. ರೈಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇಂಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಲುಕ್, you're DC of a district. In your district, there is a communal violence that has happened. Right, there are allegations on both sides of the community that they initiated. You are supposed to now conduct an investigation, but there is political pressure that you have to particularly target a community. How will you react? What will be your course of action? ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Right,
You are going for your UPSC interview, right? The interview is very important for your life. On the way towards your interview, you see there was a road accident. You just peep out of the window to see the accident was of a very close family member. What are the options available to you? Will you get down, save, lose your interview, or will you continue yours so that you don't worry about that? What are the options? How will you react? ಈ ತರನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪ್ರೊಬಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪರೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ದಿ ರೆಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ 3 ಪೇಪರ್ದು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ 3 parts? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. Right. So GS1 ಎಂದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 3 parts: ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊಸೈಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ GS ಪೇಪರ್ 2 3 parts. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. Governance, social justice. Third part, international relations. Third part is international relations. Okay, these are the 3 parts. GS paper 3. Okay, 3 parts. GS paper 3. First one, economics, agriculture. Economics and agriculture, right? Second part, after the first part being economic agriculture, second part is science and technology, environment, disaster management. Science and technology, environment, and disaster management, right? Last, internal security. This is how the syllabus gets divided. Let's look at each paper now specifically. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇದೇ part wise division idea ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. Right. First one is essay. I've given you the basic idea of essay. GS paper 1, history, society, geography. 3 parts. First, history. History ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Art and culture. So everything related to art and culture. Again, Indian history ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Right. Significant issues, personalities, events from mid 18th century onwards. 1750s ಇಂದ ಆಚೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1750s ಇಂದ ಆಚೆ ಇರುವಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂತು. Okay, so 1750s and onward, different stages, important contributions from various parts of the country to freedom struggle. Then post-independence, consolidation, reorganization. Right? So Indian history. Then comes world history. World wars, industrial revolution, colonization, redrawal, national boundaries, decolonization. Right. So history ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಸೊ GS ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ: ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? 1992 ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ USSR. Right. Ukraine separated out of USSR and became a separate country in 1992. Right. That is the history associated. So our Ukraine Russia war na international relations ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾ?
ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ society, right, society, diversity, women, population related issues, poverty, urbanization, social empowerment, communalism, regionalism, globalization, all issues related to this society. GS paper 1 ಆ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, society specifics, society and diversity, women organizations, population associated issues, poverty, developmental issues, urbanization problems, social empowerment, communalism, regionalism, effects of globalization in Indian society. Okay, right, that is the perspective. Distribution of key natural resources across the world, factors responsible for location, tertiary, primary, secondary, right, and then geophysical phenomena, geographical features, location changes in critical geographical features, salient features in world physical geography. Okay, this side. Right, so this is the perspective that you have to think of. Clear? Right, so ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುನಾಮಿ ನಡೀತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ರೈಟ್, polity, everything related to constitution, right, constitution related issues, federalism, structure, parliament, ministries, department, appointments, all that in terms of Indian constitution and polity. Okay, second, governance, social justice, right, so everything related to governance initiatives, government policies, developmental processes, important issues of governance, role of civil services, welfare initiatives, mechanisms, law and order institutions, social justice, education, health, human resource, poverty, hunger. Right, this is third part, international relations. India and its neighbors, bilateral, regional, global evolving, right, effects of policies, developed countries, developing countries, Indian diaspora, international organizations. Okay, so ಈಗ everything that comes into question, everything that you're discussing can be put into compartments. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ KPSC, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ PC, PSI, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ C, ಗ್ರೂಪ್ D ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ರೈಟ್, ಪ್ಯೂರ್ NCERT ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. But the request or the idea is ನೀವು ಬರೆಯೋದೇ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ think of the biggest, then everything else will fall automatically. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಳಸ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ economic development, agriculture, technology, biodiversity, disaster management, security. 3 parts. Right, so economic development, agriculture, economy issues, government budgeting, inclusive growth, effect of liberalization, infrastructure, investment models. Agriculture, cropping patterns, different types of irrigation systems, transport, marketing, e-technology, economics of animal rearing, right, food processing, issues related to direct, indirect subsidies, PDS, technology missions, land reforms. One kade economics, the other one is agriculture. Right, farmers related issues, crop related issues, right, all that comes into this. Okay, food, PDS, science and technology, right, recent developments, achievements of India, indigenization, general awareness in where IT, space, computers, robotics, nanotechnology, intellectual property rights, biodiversity, conservation, environment, pollution, degradation, disaster management. Right, last, security. Okay, so when it talks about security, challenges to internal security, linkage between development and spread of extremism,
Right. Challenges to internal security through communication networks, role of media, social networking sites. Basics of cyber security, money laundering, security challenges, various security forces, agencies, mandates. Right. So Naxalism, cyber security, money laundering. Okay. So border management, border forces, all different forces available. Okay. All this comes into security. Yes, paper 3. Okay. Last. Ethics. Ethics, integrity, human interface, aptitude, attitude, emotional intelligence. ಇದು ethics paper. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಮೇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ NCERT ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿದೀರಾ? ಆ ಪ್ಯೂರ್ NCERT ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೀ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ ಅಕ್ಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ನಾರ್ಮಲ್. ರೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೇಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ NCERT. Perfect. Clear? So let's now get specific to NCERTs. Right. So what is that you have to do? You have to study NCERT. Right. Is your schedule yavatadro? So this is the schedule we have all given you. Okay, this is the schedule all of us have given you. Still reception is ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ. Right. From the first day, ಅಂದ್ರೆ next Saturday ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Okay. This idea is very nicely clearly mentioned to all of you. Okay. What is the target? What you have to do? Right. So next Sunday when you're meeting, your first target is you have to study this 3 NCERTs, 6th, 7th and 8th NCERTs of polity. Okay, that I'm telling now at the start so that ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. Okay. 6th standard NCERT social political life 1, 7th standard NCERT social political life 2, 8th standard NCERT social political life 3. ಇದು ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಈ 3 NCERT ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಸರ್ 3 NCERT ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರೈಟ್. 6 NCERT is a very, very simple NCERT. ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಡ್ಗೆ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಬುಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ 7th and 8th. Information is less, but it's important. You will yourself see there is a lot of places where we can pick questions. ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೀಗೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. So that is the target for next week. So next is Sunday, right? Your target is 3 NCERTs, which is 6th, 7th and 8th of polity. Okay. Right. Saturday, what we'll do? Saturday, we'll decode newspaper study. Newspaper ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ Saturday. Okay. This is happening on Saturday. Clear? That is the schedule for next week. All of you are clear? Perfect. Okay. Now let's get to NCERT. Okay. So NCERTs and we have given you the list of NCERT: history, right, polity, geography, history, economics, general science. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. Right, more than enough, sufficient, necessary. Right, don't skip anything also. Right, like I said in the previous session, right, 6, 7, 8 ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Right, useless. 8, 9 ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ. 11, 12 ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Many achiever talks ಇನ್ನೊಂದು ಓದಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. Right, NCERT ಓದಿರನೆ ಪಾಸ್ ಆದೆ, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ. All that is there. Right, ನೀವಾಗಿರಿ. Good to listen to all success talks, all others, right? They're all very proud achievers. We're all very proud of them. You can't become them. You will be you trying to achieve a success. There is a method that you have to follow.
ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, NCERT. ರೈಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ವಾ. MLA ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, MP ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ MLA ಅಂಡ್ MP ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್. there is a Supreme Court, there is a High Court, there are lower courts, district courts, court ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಯಾರ್ದ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ an NCERT will help you develop. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ NCERT ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ನೈಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ. It will never be a waste of time. That much guarantee we give you. Okay. So this is the list that you stick to as per the schedule that we have. Every week we'll tell you what is the next week. Ide schedule alle irutte clear cut agi. That is why we have already given timelines also. If there is a change, well in prior we'll inform. Okay. That's the idea. Are we clear? Yes. No. Why NCERT? Right. 3 questions on NCERTs. Right. What is NCERT? NCERTs are school books published by CBSE board. All right. Why NCERTs? Because they give you a basic foundation, very much necessary. All questions that are asked, everything, start from NCERTs and improvise. Okay. How to study NCERTs? This is the primary question. Right. Now these are all written for school children. So language will be very simple. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ನಿಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ perfect. Okay. Right. So how to study NCERTs? How to study NCERTs first? Right. First reading. Right. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಓದ್ತಾರೋ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ರೈಟ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ವೈ? ಇವತ್ತು ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಓದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬುಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಯಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ರೈಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್? ರೈಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೈಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ NCERT, ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. You should develop this ability to build, right, effective study. How? Right. Once sheet ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೀಟೇಲ್. ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಈಗ ಆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಓದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಓದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಥ್ರೂ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇರಳ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೋಟ್ ರೇಸ್ಗೆ ಏನೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 months, ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಆ NCERTs ತೆಗೆದಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಡೀ NCERT ಮತ್ತೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Your exam will happen 2024 May, by when you should know history, geography, polity, economics, general science, science and technology, environment, current affairs, right? So it's an ocean to study, right? Ocean of study alli niಮಗೆ ಬರೋದು 100 questions ಅಲ್ವಾ. So your ability should be such that you are able to recall things at demand, right? ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
interest, attention. Correct? That is what has to come here. Correct? That is something that you have to develop step by step. Clear? Okay? And it is necessary, it is possible. That is why I said prelims requires what? Confidence and belief. Okay? So that is something that we suggest as part of your reading. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು, ಉಳ್ಕೊಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್. 2 batches of foundation course that we have done last year in mid-year. Both of them we are used to have NCERTs on Saturday and current affairs on Sunday. ಸೊ ಜನರಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ NCERT ಅಂದಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಂಡೇ NCERT ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನು ಸಿಗೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ನ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ NCERT ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? We are not expecting you to be perfect. We are not expecting you should know everything what you study. Right? But gradually that ability has to develop. The purpose what you are coming for has to be served. Right? We will help you build that. Okay? Ability, capability na build ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ necessary ಇರೋ traits ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ರೈಟ್? ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋ ತನಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದು ಹೀಗೆ. That is what will happen with the class. So NCERTs, this is the idea. Okay? Where will you get NCERTs? Right? You will get it online also. You will get it offline, which means you are getting your hard copy. Right? Online, there is NCERT website. Right? Government website, NCERT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. NCERT ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. NCERT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ NCERT ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. Our own website also NCERTs are available for download. Right? Those who are comfortable reading it online, reading the electronic copy of it, you can read. Right? We would suggest, if possible, please read the hard copies. Right? Marking, right? Remembering, understanding helps. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್? ಅಭಿನವ್ ರೋಡು ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿ NCERT ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ NCERTs ಕಮ್ ಅಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ NCERTs ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ NCERTs ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೊಂದು 25 ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? Take it on. This in terms of how you have to study NCERTs. And we'll test you with questions. Right? Impact wise coming into picture. Basic understanding, knowledge wise improvisation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ NCERT ಇಂದ ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? That is something that will help. Perfect? Okay? Right? This is about what, why, how, where. Now, questions. Any question that you want to ask? People online also. Sachin, we will not be able to unmute you because then again that voice disturbs the entire class. Madhyadalli unmute ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ in type ಮಾಡಿ, right? Put into your only first read is enough. See, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ 1 week time ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, right? If you are able to make time and do 2 readings, nothing like that. Right? Always 1, 2, 3 readings will help. More readings ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ NCERTs ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೆಸ್ಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಸ್. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್, ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ.
ರೈಟ್. ಆ ಎಂಟೈರ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೂತು ನಾನು ಮಂಡೇ ಏನ್ ಓದ್ದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ NCERT ನಿಮ್ ತಲೆಲಿದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಗಿವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕಮ್, ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. It's a good practice to develop making notes, because notes making is the first step towards learning answer writing. Right? Especially 6th standard ಅಂದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ NCERT 2-3 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ನೀವು ಮತ್ತೆ NCERT ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದೈತೆ. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ದಾಗ ನನಗೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯೋ ಟೈಮು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 1 hour. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಗುಡ್. Online test is there because from Jan there are also class starting, they said. Yes, see, tests are both online offline. Now the course also goes both online offline. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ OMR ಶೀಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ OMR ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ರೈಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, 99.9% we don't give recorded classes, which means we discourage you asking for recording classes. ರೈಟ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದಷ್ಟು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್, ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್, ತಿಳಿಸಿ, ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಟೀಚರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಕತೆ ಹೇಗೆ? ಬೈ ಜಾನ್ವರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 1 ಸೆಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ Saturday, Sunday this continues. There your regular class will be Monday to Friday. Right. Once your foundation course completes, that's when, right, regular class sessions push up. That's how we are doing. Generally, now batches ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 5:30 to 8 evening batch, right? And we start. But this time we are starting January only. Why? Because of COVID from last 3 years, right, timetables of universities have very badly been disturbed. Generally, all final years exams used to get over by June, July, worst case, August. But most of the university exams, final year exams have completed September, October, November. Some of them have joined ಈ ವರ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು 23 ಬರೀತೀನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಮುಗಿದು ನೀವು ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 23 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಈಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 24 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. January batch will be an evening batch, 5:30 to 8, right? You can tell your friends who are also interested. Evening we keep because so that nim college continue ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, that's a time which is comfortable, right? 5:30 to 8. January ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, right? At the maximum your class will get over by December next year. When is your exam? May. The time that you get to revise, the time that we will have to give you test series, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. So the early joining benefit for 24 exam is very high, right? Classes maximum ಅಂದ್ರೆ 8 to 10 months. ನಾವು 11 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 2.5 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4-5 ತಿಂಗಳು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಜೂನ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ GS ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಜೂನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 3-4 months ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ that the easiness with which you will work, right? So that there is no heavy pressure of GS, optional, test, everything will not be on your head. That's the idea. Okay. When to start standard books and name them, please. Okay. Ravi, now standard books ಅನ್ನೋದನ್ನ we have given in the syllabus copy, right? ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ prelims, mains ಅನ್ನೋ basis ಮೇಲೆ subject wise standard books ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. As I've said in the previous session, right? Don't go to the standard books immediately. You will only start with the standard books when we start regular classes. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು standard books ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Your focus now should be purely on NCERT. NCERT current affairs, right? That is newspaper study. ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಆದಷ್ಟು ಸರಿನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ರಾಗಿ ಸರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸರಿ, ಗಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರಿ. ಯಾಕೆ? ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು NCERT ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು NCERT ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸರ್ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಊರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? Within a day or two of them coming, settling here, this would have happened. Right? Why? Instability, insecurity, fear. Step by step ತಗೊಂಡ ಹೋಗಿ. We are there here to address every single thing, right? Okay. See, we discourage group studies also for many reasons. Why? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. Benefit of a teacher or a neutral person sitting on the other side here is he will see everybody the same. He will reach out to your level. You are fast, you can improvise, we are with you. You are slow, you can improvise, we are with you. Right? Not everybody will be treated there. Okay, that's the perspective with which you have to go. So standard books when class starts. ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ NCERT ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. NCERT ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲಿ ಓದಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಓದಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, 3 ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ. ಓಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ NCERTs ಆರ್ ವೀಕ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ NCERT ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ NCERTs ಆರ್ ವೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ GS ಕ್ಲಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು. ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ಗಿವ್ ಯು ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NCERTs ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ UPSC ಅವರು, ರೈಟ್? ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರು, ಓದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪವರ್ಡ್? ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಎಂಪವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪವರ್ಡ್, ರೈಟ್? Whatever you write, whatever is there in the book, that doesn't matter. How much have you understood so that you apply right in the exam, right? That is there. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. The reason why I quickly discuss the syllabus, right? See, I've given you governor's issue, right? What is happening in Kerala? Okay, there is Bharat Jodo Yatra. It's a political yatra. Okay, on another side there are elections happening. Everything for a UPSC student is a topic, right? So if there are elections happening, there are issues related to election, there will be some analysis, there is something that come into Himachal Pradesh, right? Hilly state, the geography of Himachal Pradesh, what it is, what is the difference? Gujarat on the other side, coastal state, right? Problem of drugs and all others in Gujarat. Everything is topics for you.
Right. So drugs and Madeshna on the article was the newspaper. India is in between golden crescent, golden triangle, too much of drug trafficking. Drug itself is a security issue. Security on the GS paper 3, internal security. Drugs is an issue. Golden crescent, golden triangle. What is golden crescent? Golden crescent and right? Pakistan, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, these form countries of golden crescent. There is a lot of drug trade that happens. Golden triangle, Ikade, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, all this part of golden triangle. Illi sakas drug trade ನಡೆಯುತ್ತೆ. India, ಈ ಕಡೆ golden crescent, golden triangle. India gets caught in between. So Indiaದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು drug trafficking ನಡೆಯುತ್ತೆ. That impacts the economy, that impacts the youth. So on one side, it is security issue. On the other side, it's a social issue also. Hige, how do I develop this correlation? When I know the syllabus, when I am reading things, I am able to imply. Right? I'll go back to what Prime Minister did. Prime Minister came to Bangalore. Right? He came to Bangalore. What was the main agenda? Inauguration of one Vande Bharat Express. Right? And one inauguration of the statue. Howda? Your Prime Minister coming is a news. Vande Bharat Express, new train. Vande Bharat is a news. Right? It's a new high-speed train developed in India only, indigenously. Okay? Integral coach factory is developing. Train 18 anta adak hesaru. Okay? 2018 ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ Vande Bharat and Express ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It can reach 150 km/h speed also. All that technicalities are important. Infrastructure is part of your syllabus. Right? Regional connectivity improve ಮಾಡಿದಷ್ಟು economics improve ಆಗುತ್ತೆ, transport improve ಆಗುತ್ತೆ, economics. Right? Vande Bharat ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು UPSC ತಗದ್ನ. ರೈಟ್? ಬಂದಿದ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನಕದಾಸರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೂ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೂ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ರೈಟ್? ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ರೈಟ್? ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಕನಕದಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಬ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ OBC, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ SC/ST ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. On the other side, right, taking every community along, sabka saath sabka vikas, all that also. Right? As a UPSC student, right, from society perspective, how caste is still important, how caste is still prevalent, right? So the way you see things around you itself should be continuously working, changing into it. Clear? Okay? So that's the perspective with which you should develop. Perfect? Yes? All of you? Right? People online, continue. Questions? Why should we start polity only and not from other subject? Okay. See, good question. I'll tell you the reason. Now, generally, the idea is ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ you should start with something that you feel comfortable with. Okay? And polity, history are two things that you feel comfortable. Why? Because it's easy, simple. History ಅಂದಿದಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, too much of remembering, so we don't go to history. Polity ಅಂದಾಗ that has some society aspects also, because if you see the name of the book, social political life. That is one reason. Second, right, we have intermixed nicely. Polity ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ we come to geography, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we come to history. ಈ ರೀತಿ intermix ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ NCERTsಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So that ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಐಡಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ UPSC ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು GS ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ? ಜನರಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಬಡಿ, ಜನರಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ NCERT ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ NCERT ದಟ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಟು ದಿಸ್. Will you carve out a 3-year plan for 2025 first year degree student just abroad? You definitely. That's what I said. See, in those who are listening online, those who are here, second PUC ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇರ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು ಇರ್ತೀರಾ. Each one a different strategy, right? Foundation course will go common because this will give you a foundation. But we'll sit down one-to-one how you should pace your study. Right? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2024 ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ January ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, 2024 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ರೈಟ್? ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋರು 2024 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್.
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಈ ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು NCERT ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು 2025 ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಇದಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ 26 ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3 year ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 year ಪ್ಲಾನ್, ಅದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್ 1 to 1. Okay, that's a separate idea. Perfect. ಬರಿಬಹುದು. UPSC clearly says final year students and degree students, those have already graduated can write. Why do they allow ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಡೆಯೋದು ಮೇ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬರಿಬಹುದು, ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್, more young people, more length of the service, right? Modulating them is also easy. 35 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? 21 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರನು ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Any question? Anything that you want to ask? Okay, good question. Current affairs anta bandaga 90% of the current affairs in the last 10 months. 90% of the questions of the last 10 months. Okay. There will be 10% of the question which will be of 1 year before, 2 years before, higirutte. But that's a feeling because there will be somewhere where that one question na ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ನಡೆದಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, for example, Commonwealth Games happened very recently, Birmingham and all of this. So they want to ask a question. They may not ask you about this year's Commonwealth Games. They may ask you about Commonwealth as an international organization. That is current affairs applied to syllabus. Okay. So direct current affairs based question can come, current affairs applied to syllabus can come. Right. Current affairs can be linked so that your anniversary centenaries can come. We are in 2022 now. 50 years back ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 71 is when Bangladesh liberation happened. 100 years back ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ non-cooperation movement had just completed, ಚೌರಿ ಚೌರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದ ಡೇ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 99% ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, 50th ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯೂ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಜುಡಿಷರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಜನವರಿಲಿ. ಸರ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1.5 years, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜುಡಿಷರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಏನೋ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ತಿರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ 99% ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. Right. So you need not worry about last 1 year. Start from where you are, be continuous on that. Even you miss out on 2 days, 3 days for health reasons, start from that day itself. Don't worry about that 1 or 2 days. Very important. You will be putting your effort on newspaper. Next Saturday we'll discuss that. You will be putting your effort on newspaper study, right? ಹೇಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ 2 weeks ಒನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 questions ಇದ್ರೆ 80 questions ರೆಗ್ಯುಲರ್ questions ಇದೆ, 20 questions ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ questions. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, generally what do people do? There are compilations,
ರೈಟ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವೈ? ದೀಸ್ ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್. Right. So for month of October, it would have come by now, 15th of November ಬರುತ್ತೆ. October month current affairs ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು October month current affairs full ಓದೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ November ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. Right. And it is somebody else compilation that you are reading, try to by heart, make it yours. By when November will be done. If you miss out on 2-3 days, 1 month gets jumped off. Right. Insecurity. But ಅದ್ರ ಬದಲು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ automatically you will keep a track. Right. Next class when we do on Saturday, when we do the newspaper study in current affairs idea, we'll give you an approach in terms of how you need to take things, how you need to be specific. That way we'll work. Okay. Clear? Yes. Good. Ask anything you want to ask, please ask. What are your suggestions for degree students who are not part of the foundation course and preparing on their own? Okay. For those who are not part of the foundation course and preparing on your own, one, you should have a strategy, you should have a plan. Right. That strategy and plan is something that we can work out with you. Again, that requires that we meet face to face or somehow. So that we'll sit down, understand what is your study routine, in degree classes, yes time sigate, how much time you are able to make out. Anno base ಮೇಲೆ we'll work out a plan. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಫೈನ್, no compulsion. Nimag now we'll see, the institute is always open to help every single individual whosoever is interested. Right? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, a timeline, ಆ timeline ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್. Go ahead. Any other question? How can working professionals carve out time? Okay, good question. Working professionals, now you will have a time period of your work, right? You start early in the morning, close. You start late in the morning, close late in the night. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So somehow you should take out 2 hours of a day. Somehow. At least 1 hour of a day. Okay? At least 1 hour of a day. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲೋ, ನಿಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ರಜಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 hours ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ 5:30 to 8. So that those who are working in the morning can attend class in the evening. One morning batch is 8 to 10:30. So that you can attend class in the morning, then start your work. Ee riti ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Right. There is another batch at 11 to 1:30 also that we do. So there are different batch timings, each start at a different time period. Okay. Working professionals, what is required? One, a lot of discipline in your lifestyle is required. Okay. Why? Because you work throughout the day, or mentally strained, physically strained. Adar jotege ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to develop that ability, capability also, and that willpower should be very strong. Okay. Can you do it? Definitely you can do it. We have every year seen at least 1 or 2 people who with work have qualified. Last year, Raviraj Avasthi, 194th rank. He was working with ISRO, right? His work timings was good, 8.5, 9 hours, right? And still did it. First attempt cleared, right? And he was here, we called him for a guest lecture, he spoke, people asked him, work ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. He used to say, ನಮಗೆ 45 minutes lunch break ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು 15 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ವರ್ಕ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹತ್ತದಲ್ಲೇನೆ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೈಂಡಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಟೈಮ್. ನಾವು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಟ್, ಮನೆ ಜಯನಗರ ರೈಟ್, ಕೆಲಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ರೈಟ್, ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಮೂರ್ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರನೇ ನಿಮ್ ಪಿ ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳತಾರ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹತ್ರನೇ ನಿಮ್ ಪಿ ಜಿ ಇಟ್ಕೊಳತಾರ ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯುವರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ರೈಟ್.
ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ನೀವೇ ಕೂತು ಓದೋ ಬದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ನೈಟ್ 12 o'clock ತನಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿಗೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಓದುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Why? Because the approach is important and long-term retention is important. All that needs to be worked. Okay? Trust me, foundation course or the idea that starting early will save a good 2 to 3 years in your journey. Right? ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗ ಬರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್, ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ right, that early push that you are giving will save a good 1-2 years, because easily you will be able to track things faster. Understanding that saves a lot of time. That is the benefit you have to make use. Okay, the working professionals as such, you can definitely carve out time, discipline your schedule. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್ 6 ಗಂಟೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ. 1 hour ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಗಂಟೆ ಓದಿ. ರೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್. ಆ ರೀತಿ ಐದರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್. ಮನೇಲಿ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 10 ತರ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದೋ ತರ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, places are available, right? Definitely places. We have to just search. Government libraries ತುಂಬಾ ಇದೆ, BBMP libraries ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ libraries ತುಂಬಾ ಇದೆ. Okay, right? Jayanagar, we are doing one in association with Yokara Sangha. We are doing a program there, right? ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಯೋಗ ಸಂಘ ಜಯನಗರದಲ್ಲೂ ಯುವ ಪಥ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have a full-fledged library. They are ready to keep it open for 24 hours, right? Open. ಆ ರೀತಿ facilities ಇದೆ. Right. All that is you have to open your eyes, search, because you need alva. Okay. Right. Sir, college ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 20 days ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ one week ಅಲ್ಲಿ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಆ ರೀತಿ ಬರ್. ಓಕೆ, it's all about ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೈಸ್. ರೈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೈಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, anything else people online also, any questions, anything that you want to ask? Politics. No, next week ಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಲಿಟಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ. ಸಂಡೇ ಇಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ರೈಟ್, ಸಂಡೇ ಯು ಕಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರಲಿ ಏನಾದ್ ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಅದು ಅಂತ. ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಕಲಿಕೆ. ರೈಟ್, ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಹೌ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಸಿ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, 30ರಲ್ಲಿ 25 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂರಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, 30 ನಿಮಿಷ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೀರಾ. ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಓದ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಬಿ ಬದಲು ಸಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಾ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಸಂಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಮೀನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್.
ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಂಡೇ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಸಂಡೇ ವಿ ಜನರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 11 o'clock 11 to 2 ಆಯ್ತಾ ಆ ತರ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು 2 to 5 on Sunday. Generally it is 11 to 2. Okay. Saturdays generally timings will go 2 to 5. Again, we have received requests continuously. We also understand Saturday evenings is better. Again, classroom availability is one consideration. So on that basis, we'll try Saturday 5 to 8. If not, it will be 2 to 5. Okay, or 3 to 6. ಈ ತರ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 hours ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2.5 hours ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು 3.5 hours ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ carry the syllabus copies, right? Those are online. We'll share the soft copies of the syllabus. Schedules clear agi itkoli. Next Saturday we are meeting for newspaper study, current affairs orientations. How to study newspaper, how to pick up news from newspaper, and current affairs. How do we approach, right? Magazines odbeka, compilations odbeka, hege now current affairs compile. All this discussion on Saturday. Sunday, right? On Sunday when we meet, Sunday we get into specific where we start with the first NCERT class. So 6th, 7th and 8th NCERT of polity, right? Social political life 1, 2, 3. Okay, simple NCERTs ಓದಿ. 6 standard NCERT ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7th ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8th ಇದೆ. 8th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೋ ಇದೇನೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, there are some news where some details are required. Next Saturday when we discuss current affairs, we'll discuss from a preliminary point of view. We'll not go into details because you have to still develop a lot of ideas. Okay, ಆ ರೀತಿ discuss. Like for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. There's some news that has come, like governor is a very important topic now, right? Misuse of governor's position, overruling of governors. ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದ್ರು. ಗವರ್ನರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗಿರೋ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಹೇಗ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಬೇಕಾ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾ, ರೈಟ್? ಕಂಪೈಲೇಷನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? 365, 420, 580 ಅಂತ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಓದು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ದುರುದ್ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Anything else? People online also, any question, anything that you want to ask? Done? Okay, chalo. So we'll close for today. Thank you so much to all of you, right? Hope purpose of what that you came to understand has been served. We'll meet next Saturday, right? Timings will be communicated to you. Admissions are going on, so those who have not got your admissions done, get your admissions done. Those who want to watch on Saturday also, the Saturday session is still open for everybody. Saturday session you can take in, but Sunday onwards, right, we'll take into those who have taken. Okay, that's really perfect. Sure. Thank you so much. Take good care, people online. Take very good care of yourself. Goodbye. See you all. Take care.